Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and thank you so much for tuning in. If you are new to my channel, then please make sure to like, share and subscribe to my channel. So आजको थम्बनेल अनि टाइटल देखेर चाहिँ तपाईलाई थाहा भइसक्यो होला कि आज म के गर्दैछु भनेर। अनि आज चाहिँ मेरोमा छ यो करेन्ट नुडल्स हो अनि 4 प्याकेट्स अफ करेन्ट नुडल्स। यहाँ छ मेरो स्टिङ अनि यो चाहिँ 4 प्याकेट्स हो, एकदम स्पाइसी छ। 4 प्याकेट्सबाट चाहिँ अलिकति निकालेर मैले मेरो पेरेन्ट्सलाई दिएको छु खानुको लागि। अनि यो 4 प्याकेट्स चाहिँ म खानु गइरहेको छु। थाहा छैन खानु सक्छु कि सक्दैन, एकदमै स्पाइसी भएको छ। त्यो सबै ससहरू हालेको छु, स्पाइसी हुन्छ। सो तपाईँले यो भिडियो एन्डसम्म हेरिदिनुहोस् होला। अनि म चाहिँ यो चपस्टिकले खानु गइरहेको छु। मलाई त्यस्तो खानु आउँदैन, मजाले खानु आउँदैन, तर आज म चपस्टिकले खाने ट्राई गर्छु। सो या फर्स्ट बाइट चाहिँ तपाईहरुलाई खानुहोस्। पिरो भयो पुरा। कुखुरा कराउँछ। कुखुरा कति बेसी कराएको। पिरो भयो अनि गरम पनि भयो। अरू बेला चाहिँ कुखुराहरू पनि कराउँदैन, आज भिडियो बनाउनु थालेपछि चाहिँ कुखुराहरू कराएर खानु सक्दिनँ होला। हालत खराब भयो।
अब अलिकति चाहिँ छोडेँ यो चाहिँ अब म खान सक्दिनँ सो अलिकति भए पनि शान्ति भयो मैले जब भिडियो बनाउँछु कुकुर भुक्छ कुखुरा कराउँछ उसो अलिक भए पनि सन्चो भयो मिठा खाएँ अन्त अलिक भए पनि सन्चो भयो 4 प्याकेट्स त सक्दैन रहेछ पुरा पिरो हुँदो रहेछ फेरि मैले अकबरेको सस हालेको थिएँ त्यही भएर होला पुरा पिरो भयो अन्त अब भुँडी पोल्दैछ कोही बात छैन मैले खाएँ अलिकति चाहिँ छोडेँ किनभने एकदमै खानु सकिनँ त्यही भएर अनि सो दिस इज इट फर टुडे आई होप you enjoyed watching my video. If you did, then you know what to do, right? So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. अनि धेरै 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 माया दिनुहोस् धेरै 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 माया दिनुहोस् अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि नेक्स्ट टाइम अझै म यस्तो मुकबाङ भिडियोहरू लिएर आउँछु च्यालेन्ज भिडियोजहरू लिएर आउँछु सो तपाईहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि त्यो नोटिफिकेसन बेललाई पनि तपाईले दबाउनुहोस् सो द्याट नेक्स्ट टाइम जब म भिडियो हाल्छु त्यतिखेर तपाईहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ टिल देन स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी एन्ड या मे गॉड्स ग्रेस बी अपॉन यू ऑल बाय आई लभ यू